Thank you for watching us. Please like, share, comment, subscribe, click bell icon to get all notifications. আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। দয়া করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের আরও উৎসাহ দান করুন। Banglar Bodhu's Mon o Jibon program is broadcasted to all viewers from Banglar Bodhu YouTube channel and Facebook page. In this program, we discuss very personal and sensitive topics. So, please ask questions or make any comments responsibly. Those who don't want to disclose their names, please submit the questions anonymously through Google form pinned below. Your name and other personal identities will never be disclosed. Thank you. নমস্কার বন্ধুরা, বাংলার বধুর মন ও জীবন সেগমেন্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি আমি ডক্টর মধুশ্রী মিত্র ঘোষ, যুক্তরাজ্য থেকে। এবং আজ আমার সাথে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর সুজাতা দাস ফ্রম নটিংহাম, ইউকে। ডেকে নিচ্ছি সুজাতা দিকে। Namaskar, good evening. Thank you, Madhushri. And thank you to Bodhur Bangla for inviting me on their program. It's a privilege to be here. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে একটা ছোট্ট ডিসক্রিপশন অর about Dr. Sujata Das. Sujata Di is a consultant psychiatrist, as mentioned already, from Nottingham. She's also the clinical director for older people mental health services for her trust. She's an examiner of Royal College of Psychiatrists and General Medical Council of UK, and she's also an ex-student of Calcutta Medical College. Welcome, Sujata Di. Thank you, Madhushri. আমাদের আজকের বিষয়টি একটা অত্যন্ত সেনসিটিভ বিষয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নিয়ে অলরেডি আমাদের দপ্তরে অনেক প্রশ্ন জমা পড়েছে, সেই সব প্রশ্নে আমরা আসবো আস্তে আস্তে। তার আগে একটু জেনে নিচ্ছি হোয়াট ইজ ডিমেনশিয়া, কারণ আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। প্রায়শই জীবনে আমরা অনেক ছোটখাটো জিনিস ভুলতে থাকি। সেগুলো কি ডিমেনশিয়ার লক্ষণ? সেগুলোকে কি ডিমেনশিয়া বলা চলে? ডিমেনশিয়া যদি ফ্যামিলিতে কারোর থাকে তাহলে কি আমাদের ডিমেনশিয়া হতে পারে? এরকম বহু প্রশ্নের উত্তর জেনে নেব সুজাতাদির কাছ থেকে। So, Sujata, our first question to you is, what is dementia? Madhushri, the word dementia has actually come from a Latin word, and it means losing your mind. That's what dementia is about. So dementia is actually a disease of the brain. I mean, as your flyer said, it's a progressive neurodegenerative condition. What we mean by progressive is that it gets worse over time and it is irreversible. Dementia affects the cells in the brain, the nerve cells in the brain. These nerve cells are damaged for various reasons. The cause of the damage to nerve cells is different in different types of dementia. But what it eventually does is that this damage causes the nerve cells to die. Now, the nerve cells in your brain are responsible for our memory, the way we feel, our language, our speech, our day-to-day functioning. So when these nerve cells start to get damaged and dying, that's when the symptoms of dementia emerge. Now, symptoms of dementia are many, and they vary from person to person. And the symptoms of dementia that a person will exhibit will depend upon which part of the brain has been affected.
in which part of the brain are these nerve cells dying. So that's the essence of dementia, and that's the etiology or cause of dementia. রাইট। তার মানে তুমি বলছো যে স্মৃতি বিলোপ হতে গেলে আমাদের ব্রেনের কিছু অংশ ক্রমশ শুকিয়ে যায়। মানে যদি আমি একদম সাধারণ বাংলায় বলি সেটা শুকিয়ে যায় এবং কোন অংশটা শুকিয়ে গেছে তার উপরে আমাদের কিরকম ধরনের সাইনস অ্যান্ড সিম্পটমস হবে সেটা নির্ভর করবে। মানে কারোর যদি ধরো মেমোরির জায়গাটা নষ্ট হয় তাহলে তার মেমোরি লস হবে। তাহলে কি সিমিলারলি ধরো যদি কারোর ব্রকাস এরিয়া মানে যেখান দিয়ে কথা যেই এরিয়াটার উপরে কথা নির্ভর করে যদি সেই এরিয়াটা এফেক্ট করে তাহলে তুমি বলতে পারো যে কারো কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এরকম কি হতে পারে? Ekdom. It entirely depends upon which part of the brain is being affected by the illness. আচ্ছা, আর কেন শুকিয়ে যাচ্ছে একেকটা এরিয়া সেগুলোর কারণগুলো কি বলতে পারো? মানে what are the causes? মানে আমার তো মনে হয় যে যেগুলো আমরা পড়েছি যে নানান রকম কারণে ব্রেন সেলস শুকিয়ে যেতে পারে, তাই না? মানে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাচ্ছে সেই কারণে ব্রেন সেলস শুকিয়ে যাচ্ছে। তো এবারে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাওয়ারও তো অনেক রকমের কারণ আছে, তাই না? Nishchay. Now, dementia actually is not a single illness. Dementia is a very broad term. And there are various types of dementia that sits under the umbrella of the term dementia. Now, the most common cause of dementia, যেটা আমরা সবাই শুনেছি, is Alzheimer's disease. That is the commonest cause of dementia in the world, and it accounts for 60 to 70% of cases of dementia. And the second most common cause of dementia is vascular dementia. So I think for the purpose of the talk today, I'm going to stick to these two common conditions because they make up the majority of the cases of dementia. Aro karon ache, there are numerous other causes of dementia, but those are uncommon or rare. But if need be, we'll touch on those, but I'm going to focus on Alzheimer's disease and vascular dementia. Now, what causes Alzheimer's disease? Mane, কেন হয়? So if you look at the brain of a patient with Alzheimer's disease, what you find is excessive quantity of an abnormal protein. So there are two different types of protein. এটা একটু technical হয়ে যাচ্ছে, but just bear with me. There are two types of proteins, amyloid protein and tau protein. আমাদের scientific language, those two are called amyloid and tau protein. And there is excessive deposition of amyloid and tau protein inside the nerve cells and around the nerve cells. And these proteins are actually quite toxic to the nerve cell, and they cause the nerve cells to die. So that's the basic etiology or basic cause of Alzheimer's disease. Now, if you look at vascular dementia, যেটা তুমি বললে, caused by poor blood supply to the brain. So vascular dementia, the main karon hocche that enough blood is not being supplying to the nerve cells. Now, it may be due to a stroke. ধরো একজনকার একটা massive stroke holo, blood supply to a part of brain is cut off, and the person now develops dementia. অনেক সময় হয়, particularly in conditions like hypertension and diabetes, the small vessels in the brain start getting affected gradually. And that's when you see a picture where there is a gradual onset of vascular dementia. And arekta very common cause which is normally seen in vascular dementia is what we call mini strokes. Choto choto stroke hocche, kintu multiple stroke hocche. And that can also result in development of dementia. So eta hocche the causes of two main types of dementia that we see in our day-to-day lives. আমরা যেটা সাধারণ মানুষ তো সবসময় ডিমেনশিয়া বলতেই আলজাইমার্স মনে করে, কারণ আলজাইমার্সটাই সবসময় শোনা যায়। ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া অর্থাৎ শিরা উপশিরার জন্যে যে ধরনের ডিমেনশিয়া হতে পারে সেটা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ হয়তো অতটা অবগত নয়। তো যেটা তুমি বললে যে ডায়াবেটিস বা কারোর হাই ব্লাড প্রেশার এইসব কারণে ওই ব্রেনের শিরা উপশিরাগুলো যত আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় তত তাদের আস্তে আস্তে স্মৃতি কমতে থাকে। এবং বিশেষ করে আমাদের মতন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে তো ডায়াবেটিস ভীষণ কমন। এবং যেটা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমি পরে প্রশ্নে আসবো যে
ফ্যামিলিয়াল দেখা যায় যে তোমার ডিমেনশিয়া আছে, এবং হয়তো সব ক্ষেত্রেই লোকেরা ভেবে নেয় আমাদের হয়তো ফ্যামিলিতে আলজাইমার্স আছে, কি জানি এরপরে আমার হাজবেন্ডের কি হবে বা আমার ছেলে মেয়ের কি হবে, এই একটা চিন্তা থাকে। কিন্তু যেটা অনেক সময় লোকেরা হয়তো অতটা গভীরভাবে চিন্তা করে না যে ডায়াবেটিসও কিন্তু ভীষণ কমন ফ্যামিলির মধ্যে, এবং যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ডায়াবেটিক কারণেও ডিমেনশিয়া হতে পারে, বা হাই ব্লাড প্রেশার থেকেও ডিমেনশিয়া হতে পারে। আর ওইটা খুব সুন্দর বললো, ওটা আমিও আগে কখনো মানে ভাবিনি যে ছোট ছোট স্ট্রোক হয়, কিন্তু মানে অনেক সময় আমরা শুনি যে বয়স্ক মানুষ বাথরুমে গেছিলেন, মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, মানে সেগুলোই তো হয়তো ছোট ছোট স্ট্রোক বলবে নাকি? মানে সেগুলোকে কি বলা চলে যে মানে জ্ঞান হারিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, বা তারপরে জ্ঞান হারিয়ে গেছেন এবং জ্ঞান হারিয়ে গেছে, এবং পরে তাকে ধরে সবাই নিয়ে এসেছে, এবং যখন জ্ঞান হলো তখন হয়তো দেখা গেল যে কিছু জিনিস ভুলে গেছেন, বা যদি আরেকটু সিভিয়ার হয় হয়তো কথা বলতে পারছেন না, বা এগুলোকে কি ছোট ছোট মানে মিনি স্ট্রোকস বলতে তুমি? আচ্ছা, আচ্ছা। তো বলা যায়, absolutely বলা যায়, because হুম, mini strokes are also known as transient ischemic attacks, যেটা আমরা বলি TIAs। মানে হুম, তো হুম, তোমার ধরো হঠাৎ তুমি দেখলে কি speech has been affected, a part of the body has suddenly become weak, and the person then gradually recovers within 24 hours, but the person has actually had a TIA that রাইট। has somehow had an impact on their brain. And হুম, if you go on to have multiple TIAs over time, হুম, the হুম, the accumulation of these TIAs, the assaults on the brain, can lead to development of dementia. হুম, হুম। আচ্ছা, একজন জুহি আমাদের বন্ধু, ও চন্ডিগড়ে থাকে। ও কোয়েশ্চেন করেছে, প্লিজ ইলাবোরেট অ্যাবাউট দ্য প্রোটিনস ইন আওয়ার ডায়েট। আমার মনে হয় তুমি যে প্রোটিনের কথা বললে, আলজাইমার্স ডিজিজে যেসব মানে প্রোটিন বেড়ে গেলে আমাদের নার্ভস গুলোর ড্যামেজ হতে পারে, সেটা তো ইটস আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোটিন, তাই না? It ওগুলো is. তো হ্যাঁ। No, it's got no relationship with the protein that is present in our food. হুম, 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 হুম। এক্সাক্টলি। তো মৌমিতা পাত্র, ওরও সেমই প্রশ্ন ছিল। তাহলে আমাদের খাবারের উপরে ওইসব প্রোটিনের কোনো আ প্রভাব থাকছে না, বা ওই খাবারের মানে কি খাবো বা কি এভয়েড করব তার উপরে কিন্তু আমরা এই রোগটাকে ঠেকাতে পারছি না, তাই তো? No, I think later on we are going to go into prevention of আচ্ছা, dementia. ওকে, ওকে, And when we discuss that, I will talk about the diet and the importance of diet in reducing the risk for dementia. ওকে, ওকে, দ্যাটস গ্রেট। তাহলে আমরা সাইনস অ্যান্ড সিম্পটমস শুনলাম। আ এবং কজ খুব সুন্দর করে সুজাতা দি তুমি বললে। তো এবারে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস অফ ডিমেনশিয়া মানে আ সব স্মৃতি বিলোপকেই কি ডিমেনশিয়া বলা চলে? বা what are the other diseases that might simulate dementia? Mm. Now, dementia can and a picture similar to dementia can be হুম, caused by other factors as well, or other causes. So if you look at medical conditions like hypothyroidism, হুম, হুম, hypoglycemia, মানে তোমার হুম, ব্লাড সুগার কমে যাচ্ছে বা তোমার থাইরয়েড হরমোন লেভেল কম আছে, these can uh, present as confusion or memory impairment. তারপর তুমি ধরে নাও ইনফেকশন, হুম, হুম, একজন মানুষের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলো বা চেস্ট ইনফেকশন হলো, হুম, হুম, that kind of infective disease can also present as confusion. And in fact, তুমি যদি আমাদের হাসপাতালে দেখো, elderly patients who are admitted with infections, হুম, হুম, they হুম, commonly first present with confusion. তারপর তুমি ব্লাড টেস্ট করে দেখলে কি ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার একটা ইনফেকশন আছে, and that is the cause of that confusion. And once you treat the infection, the confusion subsides. Similar তোমার electrolyte imbalance, তোমার বডিতে সোডিয়াম, potassium, calcium, so too low sodium or too high sodium, হুম, হুম, uh, or too low calcium or high calcium can also present with confusion. হুম, হুম, আর তারপর তোমার vitamins, তোমার vitamin B12, folate, যদি if levels of these vitamin and folate is less, that can also present with confusion. So when you do present with confusion or memory impairment, it is very important that these causes of dementia are excluded.
And that's why it's very important that you have a physical examination and you have blood test to rule out all these causes of dementia. uh, uh, these are reversible causes of dementia or confusion. So এই দেশে যেমন when a patient first presents to the GP with confusion, the GP does a series of blood tests and physical examination to rule out all these conditions, because these conditions are treatable. So if you have low vitamin B12, low folate level, and you replace them, হুম then হুম then the confusion improves. হুম 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 একজন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি ওর YouTube এ আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে বলছে যে অনেক সময় হয় যে কথা পেটে আসছে, মুখে আসছে না। এটা একটা আমাদের ভীষণ কমন বাঙালিদের কথা, তাই না? যে এবং সেটা কি আস্তে, আস্তে বাড়তে ডিমেনশিয়া হতে পারে? Now, তুমি বললে signs and symptoms of dementia. হুম, So, হুম, হুম, I mean, if I just talk briefly about what are the common symptoms of dementia, I think we will be able to answer that question. হুম, হুম, Now, most common symptom of dementia is forgetfulness, memory হুম, impairment. হুম, হুম, And তোমার initial stages of dementia, যেটা আমরা mild dementia বলি, in the initial stages, the patient will lose the memory for more recent events. তো তুমি ধরে নাও তুমি ভুলে গেলে কি তুমি সকালে ব্রেকফাস্টে কি খেয়েছো, কালকে টিভি সিরিয়াল তুমি কি দেখলে, কালকে তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি কথা হলো, you can't remember those. So these are more recent events that you forget, and that's the most common presentation of Alzheimer's disease. হুম, Now, as the disease progresses, as you enter into moderate and severe stages of dementia, you start forgetting things which have happened over a period of time. So you start losing your long term memory as well. হুম, হুম, Along with that comes disorientation. It's a technical term, disorientation to time and place. So a person with early dementia will lose track of time. So হুম, হঠাৎ তুমি middle of the night উঠে ভাবলে it's it's morning and you start getting dressed up and start having your breakfast. হুম, 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 Disorientation to place. So just to give you an example, তুমি শপিং করতে গেলে তোমার লোকাল মার্কেট, তুমি শপিং করলে, now suddenly you can't make your way back to your home, you have forgotten. তুমি ড্রাইভ করতে বেরোলে and familiar drive, তোমার বাড়ির কাছে, you have driven multiple times in those roads, suddenly the roads become very unfamiliar and you get lost. হুম, হুম, This orientation to place also creeps in fairly early on, and obviously as it progresses, it gets more severe to the extent that sometimes patients don't recognize their own home as their home. হুম, হুম, তার সঙ্গে তুমি দেখে নাও তোমার language starts getting affected. So many patients in early stages will struggle to find the right word. কথা হুম, বলছে, then suddenly they get stuck because they can't recall what the right word is, or they start using wrong words in their sentences. Their understanding of information also starts becoming impaired, so they can't follow that conversation they are having. হুম, হুম, Newspaper পড়ছে, but they can't follow the story. একটা বই পড়ছে, but they cannot go past the first 2 or 3 pages, because by the time they get to the third page, they've forgotten first 2 pages এ কি হয়েছিল। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা অ্যালজাইমার ডিমেনশিয়াতে খুব বেশি দেখা যায় হচ্ছে withdrawal. The patient with dementia withdraws from the world. They start withdrawing in their own world. So that comes across as someone who starts losing interest in their hobbies, in things that they normally enjoy doing, in social interactions. They start avoiding family gatherings because they just don't enjoy. They just start withdrawing into their own world. Arekta, Arekta important feature of early dementia is that you start struggling with tasks which are actually very familiar to you, which you do on a daily basis. So, like রান্না করা। তুমি রান্না করা ঢুকলে তুমি রান্না শুরু করলে, বাট ইউ ডোন্ট নো আমি আগে নুন দেবো না আগে লঙ্কা দেবো না আমি জিরে দেবো, বিকজ ইউ স্টার্ট ফরগেটিং হাউ টু কুক। তুমি হুম, তুমি ওয়াশিং মেশিন অপারেট করতে গিয়েছো, বাট ইউ কান্ট work out আমি which button should I press to start the washing machine. So these are very sort of regular day-to-day tasks that the person starts struggling with.
in the initial phases of dementia. তার সঙ্গে another thing which is very important, which usually happens with vascular dementia, is mood changes. So a person with dementia will start becoming irritable, easily frustrated. Depression hote pare, which is very common in vascular dementia. Our emotional outburst, that becomes very common. So these are some of the sort of early signs and symptoms of dementia. তুমি যেটা বলছিলে, একটা প্রশ্ন এসেছিল কি আমরা মাথায় ওয়ার্ডটা আসছে না, ওটা কি একটা ওয়ার্ড আসছে না। Now this is where you start thinking, আমার dementia হচ্ছে, why can't I remember the name of that actor, the name of that actress, কি নাম ছিল, এই তো আছে, I can see him, I can visualize, but I cannot say the word. Now that is not dementia. মানে আমরা সবাই normally we do forget things at times, মানে particularly if we are multitasking, তুমি যদি স্ট্রেসে আছো, তুমি যদি overwork, it is quite common to be forgetful at times. You only should start worrying about it if the forgetfulness increases. If you are becoming forgetful very often and it's increasing in severity, and you are over the age of 65. Because remember, dementia is an illness of older people. The biggest single risk factor for dementia is old age. So if you are in your 70s and 80s and you start noticing that I'm beginning to forget things to an extent where the forgetfulness is actually interfering with my day-to-day functioning, that's when you need to start worrying, not before that. রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা শুনে একটু আশ্বস্ত হলাম যে নাম ভুলে যাওয়াটা ডিমেনশিয়ার লক্ষণ নয়, কারণ সেটা তো ভীষণভাবেই আজকাল হচ্ছে আমারও। এবং তবে আবার অনেকগুলো সিমটমস এমন বললে যেগুলো আবার শুনে একটু ভয়ও করছে। কিন্তু একটা যেটা আমি টেক হোম মেসেজ আমি পেলাম সেটা হচ্ছে যে ডিমেনশিয়াতে তার মানে তুমি বলছো যে আস্তে, আস্তে যেটা হয় যে রিসেন্ট মেমোরিজ গুলো লুজ করে, তাই তো? মানে রাদার দ্যান আমার ছোটবেলায় কি হয়েছিল সেটা না ভুলে গিয়ে কালকে আমি কি খেয়েছিলাম বা কালকে আমি কি কথা বলেছিলাম বন্ধুর সাথে, সেগুলো ভুলে যাওয়া ইজ মোর কমন উইথ ডিমেনশিয়া, তাই তো? মানে রিসেন্ট থেকে ক্রমশ উই গো ব্যাকওয়ার্ডস। Absolutely. And in fact, তুমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো, যেটা আমি নোটিস করেছি আমাদের পেশেন্টে। I look after a ward. আমার একটা inpatient unit আছে। So I often get patients who are, say, from German, Italian, যারা আমার অনেক বছর আগে এই দেশে এসেছে। If you get a patient who speaks 2 languages, they will first forget the language which they have learned later on. But if you get someone from Germany, that patient is going to forget English completely and start speaking in German. So you withdraw in your back to your childhood or your younger life. And that's how dementia progresses. দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, তাহলে যারা ধরো আমরা আমাদের সব পড়াশোনা এডুকেশনটা পুরোটাই ইংলিশে, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাহলে কি তুমি বলছো যে আগে আমরা ইংলিশটা ভুলবো, পরে বাংলা যদি ডিমেনশিয়া হয়? আগে ইংলিশ বলবে। দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। থ্যাংক ইউ। অনেক নতুন জিনিস জানছি এবং দর্শকরাও খুবই উপকৃত হচ্ছে, আই এম শিওর। এবং তারা অনেক প্রশ্ন দিয়ে পাঠাচ্ছেন। আমি সেই সব প্রশ্নগুলো আস্তে, আস্তে নেব, কারণ নইলে আমি ভীষণ ডিভিয়েট করে যাব ফ্রম দ্য মেইন ডিসকাশন। একটা প্রশ্ন শুধু আমি একটু বলছি, ভাস্বতী বিশ্বাস ও আরো প্রশ্ন করেছে, আমি সেই প্রশ্নে আসবো। জিজ্ঞেস করেছে যে অ্যালজাইমার আর ডিমেনশিয়ার বেসিক ডিফারেন্স কি? আমি এটা জাস্ট নিজেই বলে দিচ্ছি যে Alzheimer's disease is a type of dementia. So কোনো ডিফারেন্স নেই। Alzheimer's is also dementia, just a different type of, মানে one of the many types of Absolutely. আমরা যেমন বলি heart disease may mean a lot of things. It may mean ischemic heart disease, it may mean heart failure, it may mean arrhythmia. Similarly, dementia is a broad term under which sits Alzheimer's disease, vascular dementia, and various other types of dementias. So yes, you're absolutely right. Alzheimer's disease is a type of dementia. রাইট। আর ইন্দ্রাণী সাহা ও তোমাদের নটিংহাম থেকে ও প্রশ্ন করেছে যে এটা হোয়াট আর দ্য আর্লি সাইন্স, যেটা তুমি অলরেডি কভার করেছো।
তবে ও বলছে কি এটা কি ইয়াং বা মিডল এজদের হয় না একদমই? হয় না বলবো না, but it is rare. I think let me just talk about it. So if we look at Alzheimer's dementia, I mean, 90% of the, or in fact more than that, patients will be in their 70s or 80s. There's a small percentage of patients where Alzheimer's disease comes on fairly early in life, patients who are in their 50s and 60s. And this is what's called early onset dementia or young onset dementia, but the onset of dementia is fairly early on in life. আমি যেটা আগে বললাম কি in late onset Alzheimer's dementia, মানে যাদের 70s 80s এ হচ্ছে, the cause of dementia is accumulation of amyloid and tau protein in the brain. In younger onset dementia, those who are in the 50s and 60s, the cause of dementia is usually a mutation in the gene. So তোমার একটা faulty gene আছে in your body that's causing you to have dementia fairly early on in life in your 50s and 60s. আমি Now, এখানে একটু তোমাকে ইন্টারাপ্ট করছি। যখন জিনের কথা বলছো তখনই তো একটা হেরিডিটির প্রশ্ন লোকের মাথায় চলে আসবে। তো এই জিনগুলো কি বংশানুক্রমে চলে এসেছে নাকি ইট ইজ জাস্ট আ মিউটেশন, হঠাৎ করে একটা জেনারেশনের হয়েছে পরবর্তী জেনারেশনের হবে না? এটা is very difficult to say, Modishri. So if you look at the hereditary, যেটা লোকেদের ভয় হয়, আমার বাবার dementia ছিল, আমার মায়ের ছিল, আমার ঠাকুমার ছিল, আমার কি হবে? Now, the good news is that majority of dementias are not hereditary. So over 99% of Alzheimer's dementia is not hereditary. আমি যেটা আগে বললাম কি dementia is an illness of old age. It is very common for people who are in their 70s and 80s to develop dementia. So if you have a parent or a grandparent who developed dementia in their 70s and 80s, your risk of developing dementia is the same as that of general population. So you're not at higher risk of developing dementia if you have dementia of late onset in your family. But if you look at young onset dementia or early onset dementia, which is caused by a faulty gene, then there is a risk that that gene may be passed on to the next generation. And the earlier the onset of dementia, people in the 30s, 40s, 50s, the higher the risk of having that familial type of Alzheimer's disease. But having said that, not all young onset dementia patients actually pass on the faulty gene. It's only a small minority of young onset dementia patients who actually pass on this gene to the next generation. রাইট। ইফ আই এম নট মিস্টেকেন আলজাইমার্স তো বোধহয় অটোজোমাল ডমিনেন্ট, তাই না? Alzheimer's not always, no. Autosomal dominant তোমার হচ্ছে হান্টিংটনস, ওটা একটা autosomal dominance আছে, আর তোমার prion disease, যে তোমার motor neuron disease, prion disease, that's autosomal dominance, where you have 50% chance of developing dementia if one of your parent has got that gene. রাইট। তো এটা আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি মানে জাস্ট যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় যে অটোজোমাল ডমিনেন্ট হলে সেইটা বংশানুক্রমে পরবর্তী প্রজন্মকে পাস অন করার চান্সেসটা বেশি থাকে। কারণ সেটা ডমিনেন্ট কথাটার মানে হচ্ছে সেটা বেশিভাবে ওটা ওর প্রকোপটা বেশিভাবে দেখা যায়, বিশেষভাবে দেখা যায়। সেইজন্য সেইসব অসুখগুলো পরবর্তী প্রজন্মের হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। আচ্ছা, তুমি তখন এই ভুলে যাবার কথা বলছিলে, কতগুলো ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এসেছে। ডক্টর অঙ্গনা ভট্টাচার্য ফ্রম প্রেস্টন প্রশ্ন করেছে যে শুড উই বি ওয়ারিড অ্যাবাউট ফরগেটিং নেমস অর ফরগেটিং হোয়াট উই ওয়ান্ট টু সে? আর আরেকজন প্রশ্ন করেছেন, ওনার ইউজার নেমটার জন্য আমি এক্স্যাক্টলি নামটা বুঝতে পারছি না, লিটল পারফর্মার এই নামে আছে। সো হোয়াট ইফ সামওয়ান ইন 40s has started to forget day-to-day things, like someone says please bring this medicine while returning and he or she completely forgets? I think it's a very very common thing. লিটল পারফর্মার, আমি তোমার নাম জানি না, কিন্তু এটা বোধহয় শুধু তোমার বাড়িতে নয়, আমাদের সবার বাড়িতেই এটা ভীষণভাবে মানে এটা দেখা যায়। মানে ইনফ্যাক্ট আমার তো ছোট থেকে এটা হতো, বাড়ির কাজের লোক কিছু মানে যাওয়ার আগে বলে যেত যে দিদি বৌদিকে বলবে শুকনো লঙ্কা ফুরিয়ে গেছে। অ্যাজ ইউজুয়াল আমার কখনো মনে থাকতো না মাকে বলার কথা যে শুকনো লঙ্কা ফুরিয়ে গেছে, শুকনো লঙ্কা আনতে হবে। সো ইট ইজ আ ভেরি কমন থিং। তো
তুমি কি এটা একটু ছোট্ট করে বলবে সুজাতা দি, মানে শুড বি ওয়ারিড লাইক এরকম যদি ডে টু ডে? Now, I think the first thing that we need to remember is that dementia in young people is very, 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 very uncommon. So don't jump to conclusion. Don't go for uncommon things. Think of common things first. Um, as long as you're under the age of 65, and as long as your forgetfulness is not gradually escalating and is not interfering with your day-to-day life, I wouldn't be worried. ওকে। Like, oh, for the diagnosis of dementia, you need two things. I mean, I tell all my medical students, you need evidence that there is cognitive impairment. By cognition, you mean memory, orientation, tumar judgment, higher executive functioning, and you need evidence that that cognitive impairment is actually impacting on your daily functioning. ঠিক আছে? So you have to have both of these things, be able to make a diagnosis of dementia. তুমি যদি occasionally you forget things and they are not in any major way impacting on your day-to-day functioning, and that occasional forgetfulness is not becoming daily forgetfulness or or increasing in severity, uh, my advice is don't be worried. থ্যাংক ইউ। তো চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। সো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? ইজ দেয়ার এনি ট্রিটমেন্ট ফর ডিমেনশিয়া এট অল? না, যেটা আমরা আগেই বললাম মধুশ্রী, it's a progressive neurodegenerative condition. So there is no cure for dementia, unfortunately, but there is treatment. By treatment, I mean there is medication available for Alzheimer's disease, which can actually slow down the progression of the disease. And it can actually help patient to live a more independent life and more well life. আমার ফ্যামিলিতেও dementia আছে। আমার এক আত্মীয়র early onset dementia আছে। She has had dementia for almost 12 years now. Now, the medication is called acetylcholinesterase inhibitor. একটা বেশি টেকনিক্যাল নাম। আরেকটা জিনিস, in addition to deposition of amyloid and tau protein in Alzheimer's disease, is that Alzheimer's disease also affects the neurotransmitter called acetylcholine. তুমি যেটা জানো, acetylcholine is a neurotransmitter that helps in the nerve cells communicating with each other. In Alzheimer's disease, the level of acetylcholine in the brain goes down. So there is medication available that can actually increase the level of acetylcholine in the brain and thereby help the nerve cells in communicating better with each other. So there are three medications that fall into the category of acetylcholinesterase inhibitors: donepezil, galantamine, and rivastigmine. And there is good evidence base that these medications are effective in slowing down the progression of the illness. There is another medication called memantine, and the way it works is it acts on a neurotransmitter called glutamate. So it had to a technical term, but these two types of medications are effective, and we use them in all our patients, be it early stages or late stages of dementia, and there's good evidence that they actually slow down the progression of dementia. So for Alzheimer's disease, and there's another type of dementia which is quite uncommon called Lewy body dementia, other type of dementia, but there is good evidence that these medications work in Alzheimer's disease and dementia of the Lewy body. Right. But Basically, cure- slow down. Sorry, আবার interrupt No, করলাম। no. It will slow down the process. মানে not completely reverse the process, but it can slow down. মানে পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে গেলেও যাতে আরো তাড়াতাড়ি অসুখটা না বাড়তে পারে, সেইটা হেল্প করবে এই ওষুধগুলো। ওকে, সরি, হ্যাঁ প্লিজ ক্যারি অন। আর তোমার the second common type of dementia যেটা আমি বললাম, vascular dementia. There is no treatment for vascular dementia, but vascular dementia is usually caused in patients who already have what we call vascular risk factors: high blood pressure, diabetes, high cholesterol. So there are steps that a person can take to manage those underlying conditions better, to again slow down the progression of vascular dementia. So dementia itself does not have any treatment in vascular dementia,
But if you treat those underlying conditions, that can help improve your quality of life and reduce the progression of dementia. রাইট। তো আমাদের এর পরের প্রশ্নটা সেটাই ছিল, হোয়াট ইজ প্রিভেনশন? তো তুমি মানে বিফোর ইউ স্টার্ট আমি জাস্ট বলতে চাই যে তুমি যেটা বললে যে ভ্যাসকুলার, মানে যেখানে আমাদের ব্রেনের শিরা উপশিরাগুলো এফেক্টেড হয়েছে বলে ডিমেনশিয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যেটার কারণে শিরা উপশিরাগুলো এফেক্টেড হয়েছে, যেমন ডায়াবেটিস যাদের, তারা যদি ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোলে রাখে, যাদের হাই ব্লাড প্রেশার আছে তারা যদি ব্লাড প্রেশারটাকে নিয়মিত ওষুধ এবং চেকআপের দৌলতে ভালো ঠিক রাখতে পারেন, অপটিমাম রাখতে পারেন, তাহলে আমরা এই কারণের ডিমেনশিয়া গুলোকে খানিকটা হলেও ডিলে করতে পারি বা প্রতিরোধ করতে পারি, তাই তো? তাহলে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে, এবং অনেকেই এই প্রশ্নটা করেছে, যেমন নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত করেছে, মনোমিতা পাত্র করেছে যে ইজ দেয়ার এনি প্রিভেনশন অর শুড উই ফলো এনি সার্টেন লাইফস্টাইল? তো সেটা আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ, হাউ ক্যান উই প্রিভেন্ট ডিমেনশিয়া ইফ অ্যাট অল? Absolutely. Now, there are certain risk factors for dementia. Some of the risk factors are not under your control. There's nothing you can do to change them. And one of those risk factors is age. You have no control over aging. And age is the biggest risk factor for Alzheimer dementia. And the second risk over which you have no control are your genes. So if you inherit a faulty gene from your patient, there's not a lot you can do about it. Those are beyond your control. But there are other modifiable risk factors which are completely under your control. And you can actually reduce the risk of your developing dementia by 1/3 if you address those modifiable risk factors. Some of the risk factors আমরা already mentioned করেছি, diabetes, hypertension, high cholesterol, obesity. If you have a healthy diet, have a balanced healthy diet, keep your weight in the healthy range, reduce your cholesterol level, exercise regularly. Exercise is not only good for prevention of dementia, it is also good in patients with diagnosis of dementia. It keeps them mentally and physically well for longer. Smoking. Stop smoking if you smoke and reduce your alcohol intake. So these are risk factors that you can actually control and you can do something about it. Few more risk factors which have been highlighted more recently are lack of social contact and isolation. They have been shown to be risk factors for dementia. So be socially active, be around friends and family, enjoy life. Don't isolate yourself because loneliness is a risk factor for dementia. Arekta risk factor jeta ache in elderly people is hearing impairment. So if you have parents or grandparents who have got hearing impairment, address those impairment. Get them seen, get them hearing aids. That will go a long way in preventing dementia. আরেকটা নতুন যেটা more recently I've heard or I've seen is air pollution. That's also emerging as a risk factor for dementia, particularly carbon monoxide and nitrogen dioxide, etc. The pollutants in the air. That's also being highlighted as one of the risk factors for dementia. So, and another risk factor for dementia, which I should not forget, is low educational attainment. So, if in your childhood and primary and secondary school, if your educational attainment is low, that is also highlighted as a risk factor, because the advice is keep yourself physically, mentally, and cognitively stimulated, and all these factors together will help you reduce the risk of developing dementia by almost 1/3. And always remember, what is good for your heart is good for your brain. So, things like hypertension, obesity, diabetes, high cholesterol, which are bad for your heart, are also bad for your brain. ওয়াও, খুব সুন্দর বললে। আরেকটা যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো, যে তুমি প্রথম দিকে বলেছিলে যে ডিমেনশিয়া হলে তারা একটু সোশ্যালি সেক্লুডেড হয়ে যায়, মানে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। আবার এটাও মানে দ্যাট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ ডিমেনশিয়া। আবার কজের মধ্যে রয়েছে
যে যদি তারা সোশ্যালি সেক্লুডেড থাকে তাহলে ডিমেনশিয়া সেট ইন করে তাড়াতাড়ি। মানে যারা একাকিত্ব বেশি পছন্দ করে বা যারা বেশি একা থাকেন, খুব একটা সোশ্যালি মিক্স করেন না, তাদের আবার ডিমেনশিয়া তাড়াতাড়ি হতে পারে, তাই তো? It তাহলে is a কি known risk factor, হ্যাঁ। তাহলে খুব করে ফেসবুক করা উচিত আর অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পার্টি করা উচিত নাকি? পার্টি করলেও তো মুশকিল। বেশি না, না। ড্রিংক করবে আর তারপরে সেটা, কারণ ওটা বোধহয় একটা ইফেক্ট আছে, আমি পড়েছিলাম যে অ্যালকোহলিজম এর বোধহয় একটা ইফেক্ট আছে না ব্রেনের উপরে? Oh, সেক্ষেত্রেও তো absolutely. তাড়াতাড়ি ডিমেনশিয়া সেট ইন করে। যারা বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল ইনটেক করেন তাদের ডিমেনশিয়া সেট ইন করে তাড়াতাড়ি। There সবেরই is a মানে কোনটারই obviously, নাথিং ইজ ফুল প্রুফ যা দেখা যাচ্ছে। in fact আমরা এখন alcohol related dementia মানে বেশ বাড়ছে, particularly in the elderly. I mean, obviously that those younger adults are now graduating into old age, and as they're graduating, they're carrying on their drinking habits. So আমরা বেশ we are certainly seeing a rise in alcohol related dementia in older people, interestingly. রাইট। দুটো ইন্টারেস্টিং রিলেশনশিপ তোমাকে জিজ্ঞেস করব যে মেনোপজের সাথে, আমরা তো এটা বাংলার বধূ, আমাদের এখানে সব বেশিরভাগ আমাদের মেম্বার্সরা বন্ধুরা ফিমেলস, তো মেনোপজের সাথে ডিমেনশিয়ার কোনো রিলেশনশিপ আছে? এটা তো অনেক রকমের কন্ট্রোভার্সিয়াল পেপারস আমি দেখেছি। তো এটা সম্বন্ধে যদি কিছু বলো। আর তারপরে আমি আরেকটা রিলেশনশিপ জিজ্ঞেস করব যেটা আমার এখন তোমার সাথে কথা বলতে, বলতে মনে হলো। তুমি আগে মেনোপজটা বলো, তারপরে আমি পরের প্রশ্নতে আসছি। Uh, না- তুমি যেটা বললে, the relationship between menopause and dementia is controversial and proved. But what we know is that women are more likely to develop dementia compared to men. So 65% of dementia patients are women. And হুম, হুম। I mean, one can argue that women tend to live longer than men. And so there are more older women than there are more older men. But that itself does not account for the higher prevalence of dementia in women. And estrogen has been highlighted as one possible hypothesis, because obviously with menopause, women start losing the estrogen, whereas men keep on producing testosterone throughout their life. And I think you know it better than me, Madhushri, that testosterone in brain cell is converted into estrogen. So if you compare an older man with an older woman, the older man has higher levels of estrogen compared to an older woman. So this hypothesis of lack of estrogen has been highlighted in some papers. But as far as I know, there is no conclusive evidence, because all the research into using hormone replacement therapy, looking at using HRT, uh, um, reducing the risk of developing dementia in women, they have given mixed results. So there এক্সাক্টলি। is so there is no conclusive evidence that there is a ইনফ্যাক্ট relationship. হ্যাঁ, হ্যাঁ, উল্টোটাও দেখেছি যে মানে HRT-র জন্যে ডিমেনশিয়া হয়েছে এরকম পেপারও দেখেছি। সেইজন্য মানে can't say exactly whether it affects or not. It is তো it এইটা it is controversial, and we don't recommend HRT for dementia. in women to prevent dementia. হুম, হুম। তো এইটা আমার আরেকটা কথা মনে পড়লো যে এই কোভিড এর কোনো ইফেক্ট কি তুমি দেখেছো? কারণ আমার কিন্তু খুব সিভিয়ার কোভিড হয়েছিল যারা জানে, এবং আমার মনে হয় যে তাতে কিন্তু আমার একটু যেন মেমোরি মনে হচ্ছে যে এফেক্ট করেছে। যেমন এখন I don't know whether it is stress or tiredness or it is COVID. এটা মানে there is still lot to research on. বাট তুমি তো তোমার ওয়ার্ডেও অনেক কোভিড পেশেন্টস ভর্তি হয়েছে। তুমি কি সেইটা কোনো ইফেক্ট দেখেছো কোভিড এর অন memory impairment? But আমি maybe it is too early to comment actually. আম আমি অনেক বেশ কয়েকটা কোভিড delirium দেখেছি। I Right. mean, there's a difference between delirium and dementia. হুম, হুম, Delirium হচ্ছে it's an acute onset of confusion secondary to a physical illness. হুম, হুম, So I've seen quite a few patients with COVID delirium. হুম, হুম, Now, delirium in older people is quite complicated, as compared to a younger adult. So in older people, besh 50 to 60% of them don't make a full recovery from delirium. So they're left with ongoing cognitive and functional deficits.
Now, the long-term effect of COVID delirium is very difficult to say. হুম, হুম, I think we need to wait and see how things develop. Whether those patients with COVID delirium then actually go on to develop dementia, I think it's too soon to say that. But it's a wait and watch. হুম, 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 So the answer to your question is I don't know হুম। whether COVID is a risk factor for long-term cognitive impairment. আমি এখানে একটা জাস্ট একটু শ্রোতাদের সুবিধার জন্য বলে দিচ্ছি যে হোয়াট ইজ ডিলেরিয়াম? ডিলেরিয়াম আর ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়া তো স্মৃতি বিলোপ। ডেলিরিয়ামটাকে আমরা কি বলতে পারি? মানে খানিকটা কনফিউশন বলতে পারি যে মানে তারা বুঝতে পারছে না এক্সাক্টলি কি হচ্ছে। মানে একটা ঘোরের মধ্যে আছে সেটাকে তো ডিলেরিয়াম বলা চলে, তাই না? হ্যাঁ, 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 but the main difference between delirium and dementia is the onset. Dementia patients, তুমি দেখবে the onset is usually gradual over a number of months. হুম, হুম, Delirium patient একদিন ভালো আছে, হুম। but very suddenly within a day or two they become very confused. So this sudden change in presentation is is delirium, whereas dementia is a more gradual হুম, progression. হুম। So আচ্ছা even in a so even if you have a patient with dementia who suddenly changes in presentation, think delirium. Is the হুম। patient suffering from a physical cause that is contributing to their suddenly becoming worse? রাইট। আচ্ছা আমরা তো একটু আগে প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলছিলাম। আমি ২ টো কমেন্ট পড়ছি এখান থেকে। দুটোই আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করেছেন যে, "Does creative art and music help it anyway?" আর ডক্টর অঙ্গনা ভট্টাচার্য কোয়েশ্চেন করেছেন, "রেড ওয়াইন এর কোনো প্রোটেক্টিভ ইফেক্ট আছে?" সো Creative being any form of cognitive stimulation is helpful. And certainly, if you have a hobby, if you have a passion, absolutely any form of creative hobby, art, be it any other forms of hobby, is always helpful. And হুম, সেটা আমরা, we also tell our patients who we actually diagnose with dementia that keep yourself cognitively, physically, and mentally stimulated. So if you হুম, have a hobby, maintain that. If you enjoy listening to music, if you enjoy singing, if you enjoy dancing, engage, maintain those hobbies. তার মানে ধরো যেসব গেমস আমাদেরকে মেন্টালি স্টিমুলেট করে, ধরো যে কেউ যদি চেস খেলে বা কেউ ধরো যদি ভিডিও গেমস খেলে, তোমার কি মনে হয় যে সেটার মানে পজিটিভ ইফেক্ট হতে পারে? এনিথিং টু Uh, স্টিমুলেট your brains? that's what the evidence says. Maybe not on its own, কি তুমি only সারাদিন গেম খেলছো বলে বা তোমার হুম, dementia হবে না, but this along with other measures, the diet and the exercise and looking after your physical health, this along with others has a cumulative effect. রাইট। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউজ অফ স্মার্টফোনস? আজকাল তো মানে বুড়ো মানে বুড়ো আর ছুড়ো নির্বিশেষে তুমি দেখবে ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ ফোনে। সো এটার কি ইফেক্ট হতে পারে ব্রেনের উপরে? আমার তো মনে হয় যে এটা তো ব্রেনকে অকেজো করে দেওয়া। কারণ আমি ছোটবেলায় একবার পড়েছিলাম যে আমরা যদি সিনেমা দেখি, হ্যাঁ, আর যদি সেটার গল্পের বই পড়ি, গল্পের বই পড়া কিন্তু ইস মাচ বেটার বিকজ সিনেমাতে তোমাকে একটা রেডিমেড সিন তৈরি করে দিচ্ছে। তোমাকে কিন্তু নিজেকে কিচ্ছু চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে না। কিন্তু যখন তুমি গল্পের বইটা পড়ছো তখন কিন্তু তুমি নিজের মনে, মনেই সিনেমাটা রচনা করছো। তো তোমার কি মনে হয় যে স্মার্টফোনেও সেরকম একটা রেডিমেড জিনিস চোখের সামনে দিয়ে দিচ্ছে এবং লোকেরা মানে জাস্ট অন্ধের মতন সেটা দেখছে Mm, এবং শুনছে। বা তারা কিন্তু ব্রেইনটাকে খুব একটা ইউজ করছে না, তাই না? yeah. So that should also have very bad effect in the long run, I guess. Um, সেরকম কিছু evidence নেই, and neither have there been any research on the effect of smartphone on cognition. There's been some evidence that it does affect your attention and concentration. হুম, হুম। কিন্তু till date, I haven't seen any research or conclusive evidence of its impact on your memory. But certainly, it has a detrimental effect on your attention and concentration. রাইট। আরেকটা প্রশ্ন তোমার এই কথাটা থেকে আমার মাথায় এলো যে একটা অসুখের কথা আমরা শুনি ADHD, attention deficiency, যেখানে ভীষণ ছতরবতর করছে একটা বাচ্চা।
আবার সেটা কিন্তু বয়স্কদের মধ্যেও দেখা যায়। মানে কোনো মানে একটা কাজ তারা শান্ত মনে এক জায়গায় বসে করতে পারছে না। একবার এটা করছে, একবার ওটা করছে। তো এটা তো একটা একদম diametrically opposite spectrum of dementia. তো যাদের ADHD আছে বা যাদের এইরকম একটা চঞ্চল মতি বলা চলে, তাদের মধ্যে কি ডিমেনশিয়াটার ইফেক্ট বা হওয়ার সম্ভাবনাটা কম হতে পারে? এটা কি কোথাও উম পাওয়া গেছে উম বা না সেরকম কিছু নেই। বাট intellectual disability যেটা আমরা বলি, হুম, um, হুম, in patients with intellectual disability, there is higher risk of dementia, particularly patients with Down syndrome. হুম, হুম, ওখানে the risk of developing Alzheimer's is quite high, but not with ADHD. And before I forget, Anguna's question about red wine. হুম, হুম, Now, হুম, all evidence shows that wine in moderation is is good for your brain, but excessive wine is bad for your brain. হুম, হুম, হুম। আচ্ছা, ২ টো প্রশ্ন এখানে আরেকবার নিয়ে নিচ্ছি। আ সোমা ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেছেন, ডিমেনশিয়া কি কথা বন্ধ করে দেয়? নাকি কথা বলতে ইচ্ছে করে না বলে তারা পারে না? Nah, dementia has a major effect on your language. I mean, fairly early on, তোমার যে early symptoms তুমি দেখছো, the speech is affected, and not হুম, only the ability to produce speech, but also to understand speech. হুম, Both are affected fairly early on in dementia, and as the dementia progresses, it is quite common for patients to lose the ability to speak altogether. So, in later stages of dementia, যেটা আমরা বলি severe state of dementia, the patient may produce few words or not speak at all. হুম, Uh, and there is one particular type of dementia called frontotemporal dementia. হুম, সেটা হুম, একটা quite a rare form of dementia where হুম, language is one of the হুম, first হুম, cognition to be affected. So, হুম, so, so fairly early, your language is quite badly affected, and these patients, particularly, uh, they stop speaking fairly হুম, quickly. So the answer is yes. It does affect speech, and uh, and it's not because patients don't want to speak; it's because of the illness. The রাইট। brain is so badly damaged by that stage that they lose the ability to form words and to form sentences. যেটা মনে হয় আমরা একদম ১ম এ আমি যখন বলছিলাম যে ব্রোকাস এরিয়া ওটা তো ফ্রন্টাল 43, 44 তো ধরো সেখানকার যদি ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যায়, তাহলে তো আমার মানে ওটাই বোধহয় তুমি যেটা বলছো যে ফ্রন্টোটেম্পোরাল এরিয়াতে এফেক্ট করা। And হুম, and তুমি দেখবে in Alzheimer's dementia, it usually starts in an area of the brain called hippocampus. হুম, Uh, and hippocampus is the part of the brain that is responsible for forming new memories. And that's why memory impairment is one of the first sign of Alzheimer's dementia. Although it starts in the hippocampus, but gradually it spreads throughout the brain. So by the time you have severe dementia, whole of your brain is affected, and neurons are dying in throughout your brain. রাইট। আচ্ছা আমরা তো প্রায় অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি। এখনো আমার বহু প্রশ্ন যেগুলো আগে পাঠিয়েছেন নেওয়া বাকি। আমি কোয়েশ্চেনস গুলো শেষ করে নিচ্ছি। আসলে মাঝে, মাঝে শ্রোতাদের প্রশ্নগুলো নিতে হচ্ছে। নাহলে পরে এত প্রশ্ন না আমরা ফেরত আসতে পারব না। তো পরের প্রশ্ন আম prognosis. What is the prognosis? Prognosis, if you look at Alzheimer's dementia, the prognosis is between 8 and 10 years. Average lifespan of a patient with Alzheimer's dementia. But obviously, if you diagnose dementia, if someone is diagnosed in their 80s and 90s, then the prognosis is worse because when 80s and 90s, we all have other conditions that might kill us before Alzheimer does. For vascular dementia, the prognosis is poorer as compared to Alzheimer's. So it's on an average, it's about 5 to 6 years. And again, it's because patients with vascular dementia already have underlying heart disease or diabetes or hypertension or other forms of risk factors. So Mhm. a patient with vascular dementia may die of a stroke because of all the underlying vascular risk factors. So for Alzheimer's, it's usually on an average 8 to 10 years, but I have patients who have lived up to 10, 15, 20 years.
And for vascular, on an average, is 5 to 6 years. রাইট। আচ্ছা, এটাও কি হতে পারে যে তারা খাচ্ছে কিন্তু গিলতে পারছে না? মানে they have forgotten the fact that they have to swallow the food. Absolutely. তোমার এটা late stages of dementia, usually end stage of dementia তে আসে, that they stop recognizing food. হুম, ওরা ফুড কি দেখে বুঝতে পারে না কি this is food. Swallowing is one of the biggest risk and হুম, quite a common symptoms of late dementia. Patients stop swallowing. হুম, হুম, হুম। থ্যাংক ইউ। এটা বোধহয় আমরা অলরেডি কভার করেছি। হাউ ডু ইউ ডিফারেনশিয়েট বিটুইন নরমাল ফরগেটফুলনেস অ্যান্ড ডিমেনশিয়া? তো চলে আসছি তাহলে আমাদের ভিউয়ার্স কোয়েশ্চেনস। আমাদের বাংলার বধূ স্ক্র্যাপবুক যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে অনেকে অনেক প্রশ্ন পাঠিয়েছে। তো আমি অনেক বেশিরভাগ প্রশ্ন আমরা অলরেডি কভার করেছি। তাও আমি I'll just go through it, যেগুলো আমরা কভার করিনি তুমি একটু বলে দিও। ঠিক আছে? তো সুস্মিতা চ্যাটার্জি কলকাতা থেকে প্রশ্ন করেছেন, আমার শাশুড়ি মায়ের ডিমেনশিয়া ছিল। রোগটা কি হেরিডিটারি? এটা কি মায়ের থেকে সন্তানরা পায়? ওনার মায়েরও ছিল এই রোগ। What are the risk factors? কোন খাবার বা কাজকর্মের দ্বারা প্রিভেন্ট করা যায়? মোটামুটি কোন বয়সে আরম্ভ হয়? এটা কিভাবে আটকালে রোধ করা যায়? তো আমরা যেগুলো অলরেডি কভার করেছি যে খাবার-দাবার, তুমি বলেছ যে হেলথি ডায়েট মেইনটেইন করা উচিত। বয়স ডিমেনশিয়া ইজ মোস্টলি 65 বছর বয়সের পর থেকে শুরু হয়। রিস্ক ফ্যাক্টরস যাদের ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার আছে তাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর আটকানো রোধ করা ওই একই ব্যাপার যে ব্রেইনটাকে স্টিমুলেটেড রাখুন, লোকজনের সাথে মেলামেশা করুন। যেটা হার্টকে সুস্থ রাখে সেই একই কারণ ব্রেইনকেও সুস্থ রাখে। অর্থাৎ হেলথি ডায়েট, এক্সারসাইজ এবং মেলামেশা করা, বই পড়া, আ এইসব নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করা, আ আমার মনে হয় সেগুলো। আমি আর কি কিছু এড করবে এতে সুজাতাদি? নাতে মোটামুটি সবই কভার করেছে মধুশ্রী। ইটস এটা প্লাস তুমি আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি দ্যাট stay healthy physically. So if you have any underlying risk conditions, particularly depression, যেটা আমি আগে বলতে ভুলে গেছি, depression is a big risk factors for dementia. So untreated depression, and depression and dementia are actually very closely interlinked. So depression in the long run is a risk factor for dementia, and patients with dementia can develop depression, particularly patients with vascular dementia. Depression is quite common. So if you have depression, get it treated. রাইট। আর যেটা ওনার প্রশ্ন ছিল যে শাশুড়ি মায়ের ডিমেনশিয়া আছে এবং আমাদের আরেকজন বন্ধু জুহি চন্ডীগড় থেকে, ওরও একই প্রশ্ন ছিল যে শ্বশুরমশাইয়ের ছিল, তার দিদি শাশুড়িরও ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই যেকোনো স্ত্রীর মাথায় ওই প্রশ্নটা আসবে যে আমার হাসব্যান্ডেরও কি হতে পারে? তো তুমি যেটা বলেছো যে নট অল ডিমেনশিয়াস আর হেরিডিটারি। Particularly if it is late onset. So, যদি ওনার শাশুড়ি বা ওনার মা যদি develop dementia in the 70s and 80s, then the risk of her husband developing dementia is not increased. It is the same as in any other man in general population. But however, if they develop dementia in their 50s and 60s, হুম, হুম, then as I said, there is a risk that that dementia was due to a faulty gene, and হুম, that gene can then be passed on to the next generation, but only if it was early onset dementia, হুম, হুম। and it's been passed on from one generation to next. রাইট। এটা খুব ভালো বললে কারণ আমাদের বন্ধু মনোমিতা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রশ্ন করেছিল যে ইজ ইট রিলেটেড টু ডিপ্রেশন? সো মনোমিতা, আশা করছি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছো। ইজ ইট হেরিডিটারি? ক্যান ইট বি রিলেটেড টু ক্রনিক মেডিকেল কন্ডিশন লাইক ইউটিআই? আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যখন তুমি ইউটিআই এর কথা বলছিলে সুজাতাদি, যে যেকোনো ক্রনিক ইনফেকশন থেকে একটা কনফিউশন হতে পারে which may or may not be linked to dementia, তাই তো? Uh, Delirium is a big risk factor for dementia. হুম, So, in patients who have multiple episodes of delirium, which is usually secondary to a UTI or a electrolyte imbalance or any other physical condition, হুম, they are at higher risk of developing dementia 2-3 years down the line, and that's very very well shown, very well right. proved. আর
ও অলরেডি ওটার উত্তর আমরা দিয়ে দিয়েছি যে does some brain work like solving puzzles or doing some maths really help? How can we be cautious? তো তুমি তো বললে যে ব্রেনকে অ্যাক্টিভ রাখাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেইভাবে আমরা খানিকটা হলেও এই এজিং প্রসেসটাকে একটু প্রতিরোধ করতে পারবো। আর what are the early symptoms beside forgetfulness which can help us to find out the onset of dementia? ফরগেটফুলনেস ছাড়া আর কি কিছু বলতে মানে একটা যেটা তুমি বলেছিলে যে তারা নিজেদেরকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের থেকে। That's yeah. ওটা কিন্তু খুব আর্লি দেখা যায়। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ওটা বলে apathy. মানে they রাইট। become almost not bothered about what's happening around them. সেটা fairly early on আসে। Along with that early signs এ তোমার হচ্ছে they start struggling with familiar tasks, যেটা আমি বললাম আগে। Tasks like cooking, শপিং, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গুলো নিয়ে ডিল করা, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার নিয়ে ডিল করা, যেটা is part and parcel of their daily life. They হুম, হুম, they start to struggle with those things. হুম, Um, হুম, anything that needs a bit of planning and preparation, where you're using your higher mental functioning, তোমার finance manage করা, একটা পুরে বিয়ে বাড়ি arrange করা, liaising with number of people, which requires a lot of planning and organization, হুম, ওখানে these people will start to struggle. আর রাইট। স্পিচ দেখবে তোমার early on they start struggling with either using the wrong words in sentences হুম, or really struggling to find the right word, or their understanding of conversation also starts to go down, so they don't tolerate noisy environment where lots of people are talking together. Their ability to follow conversation অনেকটা কমে যায়. So these are sort of early things that you can look out for. রাইট। আচ্ছা, ভাস্বতী বিশ্বাস কলকাতা থেকে আ একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করেছে যে ডিমেনশিয়া যার আছে তার কি সুস্থ হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা থাকে না? নাকি তারা মানসিকভাবে নিজেকে অসুস্থ প্রতিপন্ন করতেই বেশি পছন্দ করেন? আহ, না, সেরকম কিছু না। না। I mean, if you put yourself in the shoes of a patient with dementia, মানে হুম, gradually the world is becoming quite an unfamiliar and frightening place for them. মানে হুম, হুম, ভাবো তুমি বাড়িতে আছো, তোমার at at some stage তুমি তোমার ছেলেকে চিনতে পারছো না। তোমার ছেলে তোমাকে হেল্প করতে আসছে, তুমি ভাবছো who is the person who is touching হুম, me? It's a very হুম, frightening place for হুম, a patient with dementia. Their environment starts becoming unfamiliar. They fail to recognize their own home. For them, their own home is not their own home. They want to go home, but this is their home. So so to say that they don't want to get better or they're doing it intentionally is not প্রবলেম। right. It is হুম, not them, it is their illness. very um, early onset, the early stages, that they still have some insight, ওরা বুঝতে পারে কি ওদের memory নিয়ে problem হচ্ছে, but হুম, by the time they progress to moderate stages, they start losing that insight. রাইট। So they are not willfully doing things. They are হুম, doing things because they don't know what else to do. হুম, They're frustrated. They're frightened. হুম, হুম। সোমা ভট্টাচার্য কলকাতা থেকেও মানে সিমিলার লাইনেই কোয়েশ্চেন করেছেন যে, যাদের এই অসুখটা হয় তারা কি বুঝতেই পারে না? তাই কি বিশ্বাসও করে না যে তারা ভুলে যাচ্ছে? কত বয়স থেকে শুরু হতে পারে? এটা আমরা অলরেডি বলেছি। আর সেক্ষেত্রে বুঝতে পারলে কি ঠেকানো সম্ভব? ঠেকানো সম্ভব কিনা সেটাও আমরা খানিকটা কভার করেছি। কিন্তু তারা যে বুঝতে পারেন না, তার মানে তো তারা বুঝতে পারেন না বা ভুলে যাচ্ছেন বা তারা বিশ্বাস করেন না যে ভুলে যাচ্ছেন, তাই না? The- তুমি দেখবে যেটা আমরা খুবই কমনলি দেখি যে আমাদের ক্লিনিকে যে পেশেন্টরা আসে with memory problem, they don't come themselves. It's usually their family members who notice the problem. They think they're absolutely fine. There's nothing wrong with my memory. But হুম, the family member will say, না আমার মা কিন্তু ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু মা বলছে, না আমার তো ঠিকই হুম, আছে। আমি তো কিছু ভুলছি না। হুম, So হুম, so and that's a very striking feature of dementia. হুম, হুম, পেশেন্টরা নিজেই বুঝতে পারে না
they are losing their memory or they are really struggling with their day-to-day life. Having হুম, said that, not all patients, there are patients who will come themselves and say, "Doctor, I think there's something wrong with my memory." হুম, But majority of the patient don't realize কি হচ্ছে হুম, ওদের ছেলে মেয়ে বা family, they are the ones who notice that something is not right here. হুম, হুম। এবং এটা একটা ইন্টারেস্টিং গল্প। আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়া, উনি এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু উনার এরকম হয়েছিলেন যে উনি আম এমন সব মানুষদের নাম করছেন যারা আর এখন বেঁচে নেই। হুম, আমি যখন বলছি যে, "তুমি এনার কথা কি বলছো? উনি তো এখন বেঁচে নেই। তুমি আমাকে এমন একজনের নাম ধরে ডাকছেন যিনি আর এখন অনেকদিন আগে মারা গেছেন।" আমি বললাম যে, "তুমি আমাকে উনার নামে ডাকছো, উনি তো এখন নেই।" আমাকে তখন বলছেন কিনা, "তুমি সবাইকে মেরে ফেলছো কেন?" মানে হুম, আমি যখন বলছি যে এনারা আর এখন নেই, তখন আমার উপর রাগ করছেন যে, আমি যেন মানে কি সব খারাপ খবর হুম, দিচ্ছি যে, এ বেঁচে নেই, ও বেঁচে নেই। অথচ তারা তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা তুমি বলো তো এটা কোন সাল এখন?" তখন বলছে কিনা, "কেন 1981" এবং তখন আমি যে কথাটা বলছি এটা 2013 ওই সময়কার। তো তখন মানে ইউ ক্যান মেক আউট যে উনি 1981 এ ফিরে আছেন, গিয়েছে। তখন হুম, ভুলে গেছেন ওইসব মানুষেরা তখন জীবিত। হুম, ভুলে গেছেন যে এখন আমরা 2013 এ বসবাস করছি। that memory is gone. হুম, হুম। She has gone back to that time in her life, and হ্যাঁ, then people who were there in that time are now very real for her. ইয়েস, ইয়েস। তো চলে আসছি আমাদের শেষ যে প্রশ্নটা পেয়েছিলাম আমাদের Facebook গ্রুপে অনুপা আমাদের গ্লস্টারে থাকে। ওর কোয়েশ্চেনটা এটা আমরা কভার করব ঠিকই করেছিলাম যে হাউ টু লিভ উইথ পিপল হু হ্যাভ ডিমেনশিয়া। সো ওর প্রশ্নটা হচ্ছে যে ডিমেনশিয়া বা অ্যালজাইমারের একটা বড় সমস্যা যে পেশেন্টরা কিছুতেই মানতে চান না যে তাদের একটি সমস্যা হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল বারবার পড়ে যাওয়ার পরও তারা বলতে থাকেন তারা পড়ে যাননি বা খেয়ে ভুলে যান, অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যান, রিলেটিভসদের ড্রেইনড হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়। হুম, How can we be sympathetic and also look after our own mental well-being? একটা প্রশ্ন আমি এখানেও পেয়েছিলাম আমাদের লাইভ চ্যাটে একজন জিজ্ঞেস করছে যে তাদেরকে কি মানে আলাদা সেক্লুডেড অন্য ঘরে মানে রেখে দেওয়া উচিত? মানে নিজেদের মতন করে লক করে এরকম নাকি মানে how to live হুম। with people who Absolutely. I mean, caring for a person with dementia is a very demanding and exhausting and stressful job. আমরা Mhm, সবসময় carers-দের বলি, "Don't do it alone. Ask for help." Um, Now, the most important advice that we give the carers of patients with dementia is make time for yourself. You need to look after your own physical and mental health, because if you don't, you won't be able to care for the patient with dementia. So make time for yourself, even if it is taking an hour or 2 hours in the day to spend time with your other family members or friends, or just go out. Make that time for yourself. Share the caring responsibility. Don't do it all alone. uh, let other family members and friends help out. Um, Patient যখন aggressive হয়ে যায়, and before I forget, if there are any local groups of carers, join the group, share your experience with them, and that way you can get useful tips from other carers on how to manage those patients. Now, aggression is again quite a common feature in late stages of dementia, and this aggression comes out of frustration when the patient don't understand what is happening. They get very frustrated, and that can sometimes come across as aggression. আমি যে ওয়ার্ডে কাজ করি, we admit patients where the patients are so aggressive that families can't manage them at home anymore. mhm, Now, there are medication that we use for patients who get aggressive, but before we use medication, there are other things that can be done. একটা জিনিস অনেক সময় as you said, the patients don't have insight. ওরা নিজে জানে না বা মানতে চায় না কি there is something wrong with them. Don't argue. Don't argue with them, because the more you argue, the situation escalates. Patients with dementia don't tolerate noise and too much stimulation. So, we usually advise to keep the home environment quite calm and quiet. Now, that doesn't mean কি তুমি পেশেন্টকে একটা ঘরে লক করে দাও বা
isolate the patient. In fact, the advice is that you involve them in your life as much as possible. Maintain a routine for that patient, and you are a part of that routine. uh, get them plenty of daylight, take them out for walks. Ota খুব important, because another important feature of dementia is ঘুম হয় না. they are they're awake in the night, and that has a major impact on the carer as well, because if the patient is not sleeping and is up in the night, the carer is not sleeping. So, the simple things like sleep hygiene, keeping them engaged in the daytime. So if they have any hobbies, so if they like music, engage them in those activities, because you can do these things in the sort of early and moderate stages, and sort of severe stages, things become quite basic. So অনেক সময় they become quite agitated. So try and give them something to in their hands that they can play with. অনেক সময় আমরা ডল ইউজ করি, বা একটা মানে কাপড়ের কুকুর বা বেড়াল, we use those things that the patient can actually play with. Or give them a box with some sort of plastic items that they can actually fiddle with and play with. So keep them occupied, keep them engaged in the daytime, because otherwise the risk is they will sleep in the day and they will stay awake the whole night. So the most important advice that we give to our carers is make time for yourself. Look after your health, and both physical and mental health. And it is not uncommon for the carer to become quite depressed as a result of the whole situation. And if you feel that you have reached the stage, go and see your doctor. There may be counseling available. And if you live in this country, then there are voluntary organizations like Alzheimer's Society. They run carers group that you can join. So Thank some of the tips that we usually give our carers. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার প্রশ্ন এখন যা আসছে ইউটিউবে আসবে, তুমি হয়তো পরে ইউটিউব লিংকে সেই সবের রিপ্লাই দিতে পারবে। সো উই হ্যাভ কাভার্ড মোরালেস হোয়াট এভার উই ওয়ান্টেড টু, যা যা কোয়েশ্চেন্স আমরা ভেবেছিলাম, এবং যারা যারা প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন তাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। কালকে তোমার সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমি বলেছিলাম যে আমি আজকে যেহেতু বাংলায় কিছু কিছু কথা বলবার চেষ্টা করব, তো ডিমেনশিয়ার বাংলা খুঁজতে গিয়ে যে স্মৃতি বিলোপ বা স্মৃতিভ্রংশ কে কি বলা চলে ডিমেনশিয়া, নাকি তখন আমি আই কেম অ্যাক্রস অ্যামনেজিয়া, হুইচ ইজ, যেটাকেও কিন্তু স্মৃতি বিলোপ বা স্মৃতিভ্রংশ বলা যায়। এবং তখন আমি বলছিলাম যে যেমন ধরো হারানো সুর সিনেমায় উত্তম কুমারের স্মৃতি চলে গেছিল, আবার সিনেমার শেষে স্মৃতি ফিরে এলো, এবং তখন আসলে সুচিত্রা সেনকে চিনতে পারছে না। সো what is the difference between amnesia and dementia? দুটোতেই তো স্মৃতি লোপ হয়, কিন্তু যেটা আমি কথা বলে যেটা মনে হলো যে ডিমেনশিয়া ইজ এ প্রগ্রেসিভ ডিজিজ, সেটা ফেরত আসার সম্ভাবনা নেই। বাট অ্যামনেজিয়া ক্যান বি লাইক, যেমন আমরা কোনো অপারেশন করার আগে ওষুধ দিয়ে বা সে কিছু কিছু ওষুধের ওই ইফেক্টটা হয়, তারা ভুলে যায় কি সার্জারি হয়েছিল। যখন স্পেশালি যদি কনসিয়াস সেডেশন ব্যবহার করি, সেখানে তারা ভুলে যাচ্ছে যে কি সার্জারি হয়েছিল। তো সেগুলোকে কি অ্যামনেজিয়া বলা যায়? তুমি কি একটু ছোট করে যদি কভার করে দাও যে not all forgetfulness or dementia, there is something else called amnesia which is reversible. হ্যাঁ, হতে পারে। amnesia can be temporary or it can be permanent. তোমার তো তুমি যেটা বললে এক্সাম্পল দিলে অফ টেম্পোরারি অ্যামনেসিয়া, অনেকে হেড ইনজুরি হলো, they develop amnesia, but then gradually the memory comes back. অনেকে stroke, soon after stroke many people have memory impairment, but then as the brain recovers, অনেক সময় that amnesia also gets better. Dementia যেটা হয়, amnesia is a symptom or is a sign of depression. Amnesia is memory impairment যেটা বলে আমরা. That's a feature of dementia, but in dementia the amnesia is permanent and is progressive. So over the years it gets worse to an extent where they lose all memory. Right. And they're unable to form any new memories at all.
তো আমাদের তো আলোচনা শেষ হবে না। এবারে আস্তে, আস্তে গুটিয়ে নেব আমাদের আজকের আলোচনা। একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি মনোমিতা পাত্র করেছেন যে, পেশেন্টের কি সাডেনলি প্রেজেন্ট মেমোরি ব্যাক করে এসে যায়? বিকজ আমার মা কিন্তু জন্মদিনে উইশ করেছিলেন বার্থডেতে। তো আমার দেখো, মনে হয় এটা বোধহয় ওল্ড মেমোরি হতে পারে, তাই না? কারণ মেয়ের জন্মদিনটা তো একটা ওল্ড মেমোরির মধ্যে। আচ্ছা, হ্যাঁ, absolutely. And important life events, হুম, patients do হুম, remember, or there's the sort of mild and moderate stages, they still remember the important life events. So হুম, it's only in severe stages when they stop recognizing their own family members. হুম, That's হুম, when they start losing their memory for important events in their life. But early stages, absolutely, early stages, and sometimes in moderate stages also, হুম, where they still recognize their family members. They হুম। do remember important events in their life. আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখতাম যে আমার দিদিমার উনার ডিমেনশিয়া হয়েছিল নাকি আমরা যেটা তোমার কথা থেকে মনে হলো যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। জীবনে এমন কিছু, কিছু আঘাত পেয়েছেন যার ফলে সেটা থেকে ট্রমাটিক কারণে কি লাইক পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এটার থেকে কি কারোর ডিমেনশিয়া হতে পারে? মানে ধরো লুজিং নিয়ার ওয়ান্স তার থেকে কি ডিমেনশিয়া সেট ইন করতে পারে? এমন কিছু আঘাত পেয়েছেন যেটাতে মানে Losing near ones, no, there is no evidence that that can cause dementia. But obviously, if you have a multiple traumatic life events, that makes you more predisposed to developing depression. রাইট। And and remember, depression is sometimes also known as pseudo dementia. So the হুম, হুম, presentation of depression is actually quite similar to dementia, হুম, 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 uh, and 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 it's sometimes it is quite difficult to differentiate between the two. হুম, So, হুম। so no, major life events is not a risk factor for dementia, but is certainly a risk factor for depression. ওকে। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে তাহলে এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি। আ আমাদের এই থ্রেডটা খোলা থাকবে বাংলার বধূ ফেসবুক গ্রুপে। যদি আরো কারো কিছু প্রশ্ন আসে আপনারা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সেই প্রশ্নগুলো সুজাতাদির কাছ থেকে জেনে নিয়ে উত্তর দেবার। অনেক ধন্যবাদ যারা আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং যারা আমাদের প্রশ্ন করেছেন। আমরা চেষ্টা করেছি সব প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার, প্রশ্নগুলো নেওয়ার। আশা করছি আগামী কোনো একটি মনোজীবনের এপিসোডে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সুজাতাদি। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম। Thank you, নমস্কার। Manushree. Thank you. Bye bye. বাই।